அனைவருக்கும் வணக்கம். Hello everyone, welcome back to Krish's Excel Anywhere. Today we are going to learn offset dynamic name range. So how to use this function, especially when it comes to pivot table. Pivot table பண்ணும்போது எப்படி இந்த offset dynamic range function வந்துட்டு பயன்படுத்தலாம் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கு. வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரலையும் பாருங்கள், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். If you are using pivot table on daily basis and you refresh pivot table just by using change data source, you no need to use change data source to refresh the pivot table every time. So let's see how to do that. Let's get started with today's session. Before we create the pivot table, let's see what is the data all about. Always before you work on some data or create a pivot table, first you see the data and read the data. You will get a better idea to represent well. So this is sample data and this page is sales data for an imaginary office supply company. It has all the values. இதுக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா pivot table create பண்ண போறோம் by using offset dynamic name range. அது எந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So what is the difference between our normal pivot table and by using dynamic name range pivot table? So let me tell you the difference. When you create a normal pivot table, just by selecting all data, click on the insert tab and pivot table and OK, and you will get the areas to place the values. Let me show you one example: region and total. So now I have updated these two values. If I add more values to the table, I have added two more records. Now let's see, the total should be 20,269. If you come refresh the pivot table, this will not reflect. It will remain same until you refresh the complete data. You have to click on the change data source and again you need to select that entire data. It got updated. If you use dynamic range, this step can be skipped. It's also easy to refresh that just by Alt F5. That I will explain you in some time. So dynamic ranges are also known as expanding ranges. They automatically expand and contract to accommodate new or deleted data. So that we will see now how it works. So ஒரு டேட்டால வந்துட்டு எப்பயுமே ஒரு pivot table கிரியேட் பண்ணோம்னா இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணணும்னா the best option எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா யூஸ்வலா சேஞ்ச் டேட்டா சோர்ஸ் ஆப்ஷன் பயன்படுத்தி தான் நம்ம எப்பயுமே டேட்டா வந்து ஆட் பண்ணிட்டு இருப்போம். இல்லைன்னா அந்த கம்ப்ளீட் டேட்டா என்ன ஆகும்னா செலக்ட் ஆகாது. ஸோ இதை என்ன பண்ண போறோம், நம்ம ஆஃப்செட் ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி இதை வந்துட்டு டைனாமிக் ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து கொண்டு வர போகிறோம். அப்படின்னா டைனாமிக் ரேஞ்சுன்னா என்னென்னா, எப்போ டேட்டா வந்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் சரி இல்லை நம்ம டெலீட் பண்ணாலும் சரி, டைனாமிக் ரேஞ்ச் என்ன பண்ணணும், அந்த லாஸ்ட் வேல்யூ லாஸ்ட் ரோவில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது வரையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கும். அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ லெட் மீ டெலீட் திஸ் நவ், திஸ் ஷீட். ஃபார்முலா டேப், click on name manager. We have to create the name manager, or you can use the shortcut Ctrl F3 to open the Excel name manager and click the new button. In the name box, type the name for your dynamic range. I will keep it as just data. And the scope, the workbook default is recommended in most cases. So you just leave it as it is, refers to this one. This is the important one. This is where we are going to create offset function. Step la offset function வந்துட்டு first cell ரெஃபர் பண்றதுக்கு இந்த பர்టిక్యులர் செல்லை நான் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணணும். இதை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். அதுக்கு தான் இப்போ இதை நம்ம செலக்ட் பண்ண போறோம். Here that offset represents is the starting point from which you base the offset. It's a first cell. So இதை நம்ம செலக்ட் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா, எப்போ நம்ம pivot table கிரியேட் பண்ணாலையோ ரோ அண்ட் காலம் கம்ப்ளீட்டாக டேட்டா செலக்ட் பண்ண போகிறோம். பட் திஸ் டைம் we are not going to select any row or column for now. Row will give it as 0 and column also 0. You should use comma next. இதை பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, here we are going to define that absolute reference by using count A. ஸோ count A என்ற ஒரு ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி தான் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா நம்ம லாஸ்ட் ரோ வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ count A என்ற ஃபங்க்ஷனை பற்றி இன் டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல count A என்றது என்னன்னா, it counts the non-blank cell. ஸோ லாஸ்ட் எது வழி டேட்டா இருக்கோ அது வழி இதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். டைப் count A. இது கம்ப்ளீட் இதை செலக்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த count A என்றவரோட வந்துட்டு it returns that last the number of last row value. So next close the bracket, again give comma, next again count A. எதுக்குன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ரோட்ல வந்துட்டு லாஸ்ட் காலம் இது வரையும் நம்மளுக்கு எங்கே வேல்யூ இருக்கு. So by using the count A, next we should use count A to find the last column. We should give the close the bracket double times. That is called argument. ஏன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ரெண்டு முறை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். So now click OK. Now we have created name range. இதை கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா டேட்டா எது வழி செலக்ட் ஆயிருக்குன்னு காட்டும். So we will be able to find out till where the data got selected. With the dotted line, let me scroll down to just validate. It got selected till last row. Now you can close this. Good.
Now we'll create PyTable. Usually when you create PyTable, click on Insert tab, click on the PyTable, or you can use shortcut Alt N V. So this is the option you will get to create a PyTable. So this is where we have to assign our name range. How to assign that? So always when you create a new PyTable, the table range, the default data will be selected. So now here we don't need this default value. We need that name range what we have created now. The name range you have created as data. Click on OK. So now we are going to create the PyTable here. PyTable inga create pannalam. First we will see the total sales by region. Region total sales paakalam. Let me create one more PyTable. Just copy and paste it here. Now we will see the total sales by item. Okay, we are good with this. Let me rename this summary. So now if you refresh this PyTable, it gets refreshed. Again, I'm adding 2 more records to the range. Just save. Let's see the total value. Bottom of the status bar shows 20,400 plus. So go to summary. Then let me refresh now what happens. Right now the value is 20,200. Now I'm not using change data source. So directly I'm refreshing it. So இங்க என்ன நம்ம பண்ண போறோம்னா ரெண்டு நியூ ரெக்கார்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இங்கே வந்துட்டு நம்ம சேஞ்ச் டேட்டா சோர்ஸ் ஆப்ஷனையும் நம்ம யூஸ் பண்ணல. ஸோ யூஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாக வந்துட்டு பை யூஸிங் நேம் ரேஞ்ச் அந்த ஆஃப்செட் நேம் ரேஞ்ச் டைனாமிக் நேம் ரேஞ்ச் இருக்கிறதுனால டைரெக்டாக நம்ம ரீஃப்ரெஷ் பண்ண போகிறோம். Great, it got updated. Let's try one more time. Again I will add 2 more data. What is the total now? It is 20,600 plus. So now we have 20,439. Again I'm going to refresh. Let's see, I'm not using change data source. Right click and refresh, or you can use Alt F5. Just press Alt F5. So ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்று டைரக்டா ரைட் கிளிக் பண்ணி refresh பண்ணலாம், இல்லனா you can use shortcut Alt F5. It's working. Now we have checked by adding the data. Now let's delete the data now. Let me delete 5 records from the overall data. We'll keep the value less than 20,000 and check. Yeah, it's 19,000 plus. Now you go and refresh the PyTable by using shortcut Alt F5. It gets updated. So in the offset dynamic range மூலமா எந்த ஒரு ரெக்கார்ட்ஸ் புதுசா ஆட் பண்ணாலும் சரி டெலீட் பண்ணாலும் சரி நம்ம வந்து சேஞ்ச் டேட்டா சோர்ஸ் ஆப்ஷனை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணாமலே எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே இங்கே வந்துட்டு இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இதுதான் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஸோ ஆஃப்செட் டைனாமிக் ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ணோம்னா அதிகமான டைம் நம்மளால சேவ் பண்ண முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ஆஃப்செட் வித் இண்டெக்ஸ் மேட்ச். ஸோ அந்த இதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு செஷன் இருக்குது. அது என்னென்னா பேசிக் எக்ஸல் ஃபார்முலாஸ். ரொம்ப பேசிக்காக இப்போ தான் நான் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸல் நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைய விஷயம் அதில் வந்து கற்றுக்க போகிறீங்க. All right, end of the session today. If you have any questions or concern, please drop in message in the comment. If you found this video helpful, please like, subscribe, hit the bell icon and share with your friends. Thank you for watching.